online joint class between Telkom University and University Teknologi Mara Malaysia. Pada kesempatan pagi ini, tema online joint class kali ini adalah branding design sesi kedua yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Sudewi dan Teknologi Dr. Nur Faizah binti Muhammad Fahmi. Oke, selamat datang Ibu Sri dan Dr. Nur Faizah. Ya, selamat datang. Oke, dan selamat datang juga kepada seluruh peserta di pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan kembali peraturan dasar dalam online joint class di hari ini. Pertama, kita akan melaksanakan sesi presentasi yang akan dibawakan oleh Dr. Nur Faizah dan Ibu Sri Sudewi. Lalu, selama dalam masa presentasi, mohon dinonaktifkan speakernya, dan kalau bisa videonya boleh di-open saja. Lalu setelah itu masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, peserta bisa langsung menanyakan kepada presenter secara langsung ataupun bisa melalui chat box. Lalu di sesi terakhir kita akan melaksanakan sesi foto. Oke. Untuk sesi pertama, saya akan meng-invite Dr. Nur Faizah untuk melakukan sesi presentasi yang pertama. Dr. Nur Faizah, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih. Okay, let me share my screen ya. Oke. Memudahkan. Bisa lihat? Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. Okay, and thank you once again to Telkom University for the invitation on the collaboration lecturing. Okay, where today, as mentioned by Pak Sena, we are going to concentrate on brand design. It is a continuous session from the previous one lah, basically. Okay, so as for today, what am I going to share with you guys are more on the branding design, but focusing on the creating and visualizing a great service concept. So talking about this, okay, as been mentioned by Pak Sena just now, my name is Nur Faizah. Okay, everyone back here in UiTM just call me Miss Faizah over here. Okay, so referring to the topic that I mentioned, creating and visualizing a great service concept. So when we talk about this, okay, service concept, right? It is more on what we share to the consumers. So what are we going to focus today is more on what is it and how is it going to be done. All right. So the service concept, it is defined the how and the what of service design, and it helps to mediate between the customer's need and also the organization strategic intent. What they have planned, does it actually fulfill what the customers need? Okay, and then it is also defined that the service concept, and it is also described how it can be used to enhance a variety of service design processes. So when we want to focus on this is one of the best service that I can share with you guys. One of the best that we can see over here, where the first posters that we can see or ads that we can see here is from FedEx, but this is concentrating on America itself. Okay, and then this one also FedEx also, but concentrating on Asia. However, this one is concentrating on Europe. So what has been delivered by FedEx here is concentrating on their services or concentrating on what they have done.
or what they are planning to do in order to fulfill what the customers need. Okay. And what is service concept? As we know, service is servicing. Okay. Apa yang kita sediakan untuk customers. But then when we talk about service concept, it is more on the specialty ataupun benda yang kita sediakan in order to realize the value and also the desired outcomes of the service. Okay, apa yang dia aim oleh the specific brand ataupun specific product in order to give ataupun boleh dikatakan apa yang kita ingin sampaikan, okay, or deliver to the customers itself. Alright. And when we talk about this, it also can be described as how an organization would like to have its services perceived by its stakeholder. Lebih kepada memang keperluan asas oleh consumers ataupun targeted audience sesebuah produk. It is also mentioned that, okay, the users tend to see a service as a whole experience. Apa yang dilihat oleh customers, apa yang dialami oleh customers, that is what we call service concept. Okay, such as this one. When we talk about this, I am sure that every one of you know what is this, right? This is Disneyland. Okay, people experience this. People, they do not go to Disneyland, whether it is Disneyland Paris or Disneyland Hong Kong, but what they see, they have already experienced it since young. Okay, they have watched any Disney movies, okay, and you also have seen this in one of their movies where it is one of their logo design. Okay, so you have already recognized, you have already have in mind what are the characters of Disney. Okay, so everything is reflecting to this. What you see, you actually has already experienced it. You have already experienced it, not in terms of physical, but also it is related to your emotional. Okay, and the service concept can also be a major driver for the service design phases. Okay, as for a new services or an old services, either they have already rebranded the whole thing or they have already creating a new branding, but it has already become a major driver for that particular products. Okay, such as McDonald's. If let's say you see over here, right, this is one of the advertisement that has been delivered or approached by McDonald's. Okay, but they do not use the image of burger. But when you see this, it can be described easily that this has already representing burger itself. Okay, what about this one? Okay, when we talk about the major dimension, okay, there are 4 major dimensions that can be applied. Okay, which is this one, the service operation. Okay, and then it goes to user experiences, the service, the value. Okay, and then the service outcome. It goes like this. All right, you serve to the customers. Okay, you serve the customers with all the services that you have, and then at the same time, your customers experiencing it, okay, by having all the criteria that we use in marketing, okay, such as word of mouth, okay, and then it has been delivered by experiences and all that, and then it delivers to the others. Okay, at the end of it, the service outcomes, it is concentrating on whether the customers themselves, they continue using your products or not, okay, or they have any feedbacks or review that can be explained or can be
elaborate about your products. Okay, this is one of the products that I can see, as I mentioned just now, the FedEx, right? So this product actually have delivered one of good service concept design. Okay, where FedEx, if let's say we know what is FedEx, it is like a courier company, right? So this FedEx have a lot of hidden and also I can say a continuity branding. Okay, where from the first logo itself, if let's say we remove this one, it is clearly mentioned about FedEx. But or past this one, we can see that this has been highlighted. Excuse me. This has been highlighted, the arrow. Okay, that is representing connection between one to another, the product and also the customer's need. Okay. And this is what I meant. If let's say we see here, we go through this one. Okay. FedEx, and in every logos that they have, they are using the same logo and also same concept. But what they deliver is the differences between the every services that they have. Okay, but they apply it on the color itself. Okay, where we can see here, if let's say it is in orange color, it is concentrating on the FedEx Express. However, green, it is concentrating on the ground, red on the freight, and then cyan, it is concentrating on office, and then mustard or yellow, it is concentrating on trade networks. Okay, so this is what I meant by having a strong concept design. Okay, it able to merge with the services that has been served to the customers by the product itself. Okay, and this is also the connectivity between what has been shown here. Okay, and then it delivered by the marketing part or the promotional part. Okay, by experiencing or displaying the services, not to say in hard sell, but also in soft sell. Okay, where it has the connection between one person over here to another person at the bottom here. Okay, likewise to this one, where we can see they use the similar metaphor and similar concept, okay, in delivering the message or objective that has been set by FedEx Express. So why is service concept is important? Because the service concept, it aligns an organization service offering towards a common direction by setting overall goals and objective. That is what I meant just now. Okay, in order to complete the collection of services. Okay, this has been mentioned by Hescat over here. So if let's say we see what has been done by FedEx over here, okay, it actually applied on what they are doing. At the end of it, the service outcome should be reflecting to what they have already served to the customers earlier. Okay, and then how? Now we are concentrating on how to visualize service concept in creative way. Okay, there are few things that I would like to highlight here, which can be said as one of the major things that need to be aware of. Okay, where we need to make sure that everything that we share, okay, in any servicing, okay, it has to be a memorable, and also it is easy to be digest, and then well, and also challenging. Okay, remember that every person, okay, and this is also has been researched. Okay, our brain accept more on simplicity in a minute. Okay, in a short attention,
our brain accept simplicity more. Okay, so how are we going to make it, okay, in terms of technical or data heavy information? How are we going to able to deliver the message so that this keywords over here, the simplicity and also short attention plan over here, able to capture, okay, is by visual, of course, okay, because people able to see visual and they able to understand visual in a minute, okay. Walaupun the visual that has been used is soft sell, but the message is directly touch their mind already, okay. And when you visualize idea, it all makes sense a lot faster and we remember it for longer. Okay, this is also has been mentioned by Richard over here. If let's say we see over here, okay, it is a simple thing. It is a sandal, but with the combination of McDonald logo over here, okay, from a cut half shoes or sandal, it has completed the whole images. Okay. Likewise to this one, if let's say we see here, and if let's say you review or you do research on logos, campaign from Legos, okay, you will be able to see a lot of simplicity concept that has been delivered by them. Okay, example like this. If you see this one, the two blocks over here, they combine, and this has been described as an aeroplane. However, this one, the combination of 4 blocks, it can be described as dinosaur. In whatever kind of mindset, in whatever kinds of descriptions that has been described by the viewer, okay, but reflectively, what has been seen, it is going to be described by their mindset. Okay, that is what it meant. Same goes to this one. This is of if let's say you see, it is a simple advertisement. It is I can say a direct one, but they do not even like approach you with the logo itself. They only put a circle and also an image of animals, I can say. Okay, so if let's say you can see here, there's a beehive over here. Okay, but the with the combination of the image and also the circle shape over here, you will be able to understand, you will be able to recognize that this is a Mercedes logo. Okay, so this is going to reflect back to what it is mentioned over here, that every visual ideas, okay, visualized ideas, it all makes sense a lot faster if let's say the image that you use is more simple, okay, so that our attention, okay, it is much more easily to be attracted. Okay, so researchers has found people that 80% of people remember of what they see, but only 20% of people remember what they read. Okay, so meaning that pictures are much more superior to words when it comes to recalling and recognizing information. Okay, normally I love to ask my friends, my students lah, basically, how many of you love to read? And how many of you love to, what kind of books that they love to read? Okay, and especially when it comes to history lah. Okay, me myself, even though when we talk about reading, okay, I love to have visualize or visual in any books. Even though it is a novel, but I love to have visuals that describe or at least representing what the topics is or what the chapters is all about. Okay, because why? It reflecting back what I have read and what I have memorized. Okay, so one of the pointers of the processes that I mentioned just now is operational processes and also sales collateral. So producing something when it comes to service concept design or visualizing the service
concept, you need to have the technical part. Okay. One of the technical part is, of course, the sales collateral. But in producing a sales collateral, you need to make sure to have all the application. Okay, the technical part. How are you going to do if, let's say, you don't have any application? Okay, and one of the application I can see, the one that I show over here is the Adobe softwares. Okay, other than that, some of you are using Canva. Okay, it is okay, Canva. Okay, but applying back to what your aim was. Okay, so even though you use Autodesk or whatsoever application, you need to make sure that it reflecting back to what the product's aim. Okay, and then you have to remember what is your company's or brand story. Of course, when it comes to the brand story, you have to remember back the vision, the mission, okay, the objective of you producing this ad. Okay, why do you need to have this kind of images? Every single thing that you produce, you have to remember that it has a reason behind it. You cannot simply, okay, if let's say you see here, in this image, this is one of the Rejoice advertisement done in Thailand. Okay, if you ever went to Thailand, okay, even though it is it is in Bangkok or Hat Yai, okay, so you will be able to see this kind of view. Okay, very chaotic kind of wiring and all that. But how intelligent Rejoice in Thailand to use this issue as one of their promotional items or one of their marketing method, because we know Rejoice is a shampoo. Okay, it's a shampoo product, but concentrating on rambut yang kusut, okay, it reflecting to the wires that it has over here on India in the cities. Okay, so they use comb, a huge comb, okay, with the writing of their headlines and all that, and their logos to represent how they can solve the issue of rambut kusut. Ataupun to prevent your hair from looking worse. Okay, so the wires over here is representing the hair, and the comb over here is representing, of course, the comb lah. Okay, so it reflected, so it automatically telling the consumers about your products or your brand. Okay, and then a fundraising call to action. When it comes to customer service or non-government organization, okay, it has to make sure that you give more in-depth visual that able to captures their mind, able to grab their attentions. Okay, not only that, but also by including, okay, a strong headlines and also sub-headlines in order to deliver the message to the consumers. Okay, and also social media ads creative. When we talk about social media ads creative, we have to make sure that once we approach, it has to be connected to one to another. Okay, it cannot be one message hang, another message hang. Okay, if let's say you want to approach one idea, it has of course, when it comes to social media, you have to make sure that all the message that you put in, it has to be clearly delivered to the consumers. I have one example, Nescafe. If let's say you see Nescafe, okay, every message that they have in their promotional items, okay, it delivers back, it reflected back to what they aim for. Okay, example, when you see here, the images that they use, it is more direct actually. Okay, there is no metaphor, but
when you have a strong justification or a strong headline, it actually reflected back to what they want to deliver. Okay. Example, fully charged at the bottom here. Some people, they love coffee, right? So they need coffee to recharge. So it reflecting back to what has been shared over here, where when you drink Nescafe or when you drink the cafe, okay, the coffee, sorry, okay, you are going to be fully charged. Okay. Likewise, to this image over here, give yourself a break, refresh your mind with Nescafe. Okay, you see over here, normally we use the touchpad, right? But it applied back on the touchpad over here where it representing the coffee and also the mark that represent our hand to touch the thing. Okay, and then another one here, time to charge, a mark of Nescafe and also the charging wire, okay, that represent that also reflecting to the body copy over there, time to charge. So every single thing that you have over here, you have to make sure that whatever things that you display or you visualize, able to reflect back what the customers need. So as for the summary, okay, creating and visualizing a service concept is an endless story. Dia bukan berhenti di situ. Dia akan jadi satu proses yang sangat panjang daripada mula you start the process until you have a continuous product. Okay. Of course, when you create a product, when you create a service, it has you aim to have a success one. So that is why I said over here that creating and visualizing a service concept, it is not it is endless. Okay, it is a continuous, and this list could easily go on and on. Okay, because the use cases for visualizing complex idea are truly endless. Okay, and it also involves coming up with a new plan for a service and then bringing it to visual. Okay, so everything that you have developed, the ideation and all that, it will work and look turning to those ideas where you turn those ideas into a concrete one, a concrete design or a concrete creative design that also can be easily understood. We will not, okay, you cannot also produce something that people do not understand. And because why? It is a waste. Okay, why it is a waste? Because your aim is to make sure that all the customers or your consumers, in bracket target audience, okay, able to understand what you want to deliver. If let's say all those things that you apply or you produce, it cannot be understood. Okay, that is why I said it is a waste. Okay, so in a nutshell, okay, in order to create and visualizing a service concept, it is the process of turning thought into a tangible, okay, visually appealing service concept. Okay, thank you. Okay, thank you so much, Okay, Dr. Nur Faiza Muhammad, for your presentation. welcome. Okay, I'll stop the moving presentation. on to the next topic, I would like to invite Ibu Sri to present your presentation. Ibu Sri, the time is yours. Thank you, Mr. Sena. Let me share my slide. Okay.
Uh, so- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Today, I will deliver the material about communication strategy in designing a brand. In previous session, we have learned about startup brand building, and in this session, we will learn about communication strategy in designing a brand. Before sebelum kita menentukan komunikasi strategi kita untuk membuat brand, yang pertama harus kita lakukan adalah understanding business model. So, business model is what business that we have to deliver to customer. When planning a business, you need to choose your market. Is it to sell directly to customer, to other business, or both? This is type of your business. So you must choose what is your business type. Is it B2C, B2B, C2B, C2C, or B2B2C? Okay. First, B2C or business to consumer is business to consumer where you selling your product and service directly to your customer. Jadi di dalam B2C ini produk yang ditawarkan ke konsumen itu ditawarkan langsung melalui penjualan langsung. Jadi contohnya itu seperti bisnis catering, restoran, salon atau store dan lain-lain. Jadi di dalam B2C ini produk yang ditawarkan langsung dibeli oleh konsumennya. Jadi di dalam tipe bisnis ini produk yang dipasarkan itu langsung dibeli oleh konsumennya. Kemudian tipe yang kedua adalah business to business, or we call B2B. In B2B or business to business, the product sell from company to other company. For example, wholesaling, supplier, distributor, or etc. Jadi di dalam business to business ini, contohnya misalnya ketika sebuah perusahaan membutuhkan raw material for the final product. Jadi ketika perusahaan membutuhkan raw material, perusahaan tersebut menjual ke perusahaan lagi untuk produksi dalam skala besar. Jadi contohnya itu misalnya seperti distributor, supplier. Jadi yang menjualnya itu perusahaan, kemudian yang membelinya perusahaan juga. Nah ini skala produknya itu dalam skala besar. Ini disebut dengan business to business. And other type is C2B. C2B is consumer to business. Jadi kalau di C2B ini consumer sell the product or service directly to the companies. Jadi kalau di sini kebalikannya. Kalau sebelumnya perusahaan yang menjual ke konsumen atau misalnya perusahaan menjual ke perusahaan lagi. Nah kalau di consumer to business, private consumer can sell the product directly to the companies. Jadi di sini perseorangan dapat menjual langsung produknya dalam skala besar ke perusahaan atau companies. Nah ini disebut dengan C2B. Kemudian berikutnya adalah C2C, consumer to consumer. In consumer to consumer or C2C, consumer can sell product directly to other consumer to other consumers using third party. Jadi contohnya di sini misalnya
uh, konsumen menjual langsung produknya terhadap konsumen. Bisa melalui pihak ketiga atau konsumennya langsung menjual melalui konsumen secara langsung. Kalau misalnya melalui pihak ketiga bisa menggunakan e-commerce seperti misalnya Shopee, Tokopedia, Alibaba, atau eBay. Nah, kemudian berikutnya tipe bisnis B2B to C. This is business to consumer. In this model, three parties are involved. The primary brand who is making the product, there is the middleman and the customer. So in this type of model business, there are three primary brand, and then middleman and the customer. For the example, the e-commerce marketplace such as Amazon, App Store, Play Store, atau GrabFood. Jadi di dalam B2B to C, contohnya itu ketika misalnya perusahaan besar kemudian menjual atau mendeliver produknya itu terhadap konsumen, tetapi melalui sebuah perusahaan lagi. Jadi ada perantaranya lagi. Kemudian dari perusahaan ke perusahaan menjadi perantara atau middleman-nya, baru setelah middleman dideliver ke konsumennya. Nah, itu disebut dengan B2B2C. Contohnya misalnya ketika produk seperti misalnya Nike itu kan brand besar. Nah, Nike itu misalnya memiliki channel atau memiliki online store seperti di Tokopedia atau di Shopee atau di Lazada. Nah, Nike tersebut berarti sebuah perusahaan atau bisnis kemudian memasarkan produknya di sebuah brand company bisnis juga. Jadi platformnya tadi seperti misalnya Amazon atau Tokopedia, Shopee. Kemudian kalau konsumen membeli langsung brand Nike, berarti transaksi tersebut bisa disebut sebagai tipe B2B2C. Jadi ada perantara di antara produk tersebut sebelum sampai ke konsumen. Atau bisa juga misalnya kumpulan-kumpulan penjual seperti di GrabFood, kita melihat berbagai macam toko makanan atau food store berjualan di Grab. Nah, kemudian konsumen bisa membeli langsung dari produk-produk makanan yang ada di GrabFood. Jadi kumpulan-kumpulan perusahaan yang ada di GrabFood itu berarti bisnis to bisnis, kemudian langsung produk itu deliver to konsumen. Jadi untuk tipe bisnis, sebelum memulai bisnisnya, pastikan tipe bisnis yang akan dijalankan itu masuk ke kategori bisnis apa. Kemudian selanjutnya adalah menentukan brand communication strategy. Jadi communication strategy is a plan for delivering a message to your target audience about your brand. Is it essential to define the strategy? What is the message for your customer? You need to plan clearly and identify and can answer three key questions about your brand. First, what is your brand and the message behind it? Second, who are you attempting to reach with your brand? And then final, how will you reach them? Okay, for the first, what is your brand and the message behind it? You can choose the unique value proposition of your brand that differentiates from its competitor. Jadi untuk membuat produk yang akan kita tawarkan itu berbeda dengan yang lainnya, kita harus mencari
diferensiasinya itu seperti apa? Kita dapat menggunakan value proposition canvas untuk menentukan kira-kira value dari produk kita itu seperti apa. Jadi hal yang pertama kita lakukan, kita dapat menentukan solution to a specific what is the customer's problem. So we need to map what is customer's problem by identify the customer's gain or pain, and then the next stage is advantage over your competitors offering. Jadi di tahapan selanjutnya kita harus mengetahui apa saja yang ditawarkan dari produk kompetitor yang ada sejenis dengan produk yang kita tawarkan. Jadi kita harus mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari produk yang ditawarkan di pasaran yang sejenis dengan produk yang akan kita deliver to consumer. Kemudian berikutnya adalah menentukan apa benefit dari customer aspect. Jadi kalau yang terakhir ini kita harus mengetahui juga apa goals dari yang diharapkan oleh konsumen. Jadi dari ketiga komposisi tersebut, kemudian kita dapat menganalisis apa kira-kira value proposition dari produk yang akan kita tawarkan ke konsumen supaya kita memiliki pembeda dengan kompetitor. Jadi sebelumnya sudah di-mention oleh Miss Faiza bagaimana FedEx itu menentukan service konsepnya. Nah, kalau di materi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana FedEx itu menentukan value dari produknya. Di sini ada contoh ketika produk FedEx dianalisis menggunakan value proposition canvas. Jadi kita dapat menentukan apa value dari produk FedEx. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah define the customer profile. In customer profile, we need to define what is customer gains, what is the pain points of the customers, and then what is the customer's jobs for the product. First, in customer gains from FedEx, we can sebagai contoh misalnya gains atau harapan yang diinginkan oleh konsumennya di dalam produk FedEx itu konsumen menginginkan safe package saving and hassle-free return process. Jadi itu yang diharapkan oleh konsumennya, mendapatkan paketnya itu deliver dalam keadaan yang aman, tidak rusak sampai ke tujuan. Kemudian harapan yang keduanya bagaimana produk itu dapat dianggap aman, apakah tahapan prosesnya yang harus diketahui oleh konsumennya supaya mengetahui bahwa produk tersebut aman dan tidak nyasar ke tujuan yang lainnya dan sampai dengan kondisi yang tidak rusak paketnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan pain point. Bagaimana menentukan pain point untuk produk FedEx? Jadi kita harus mengetahui apa keluhan-keluhan atau yang tidak disukai oleh konsumennya, lebih ke negative feeling. Contohnya misalnya konsumen sering merasakan inconvenient returns, kemudian hard to manage deliveries. Ini pengalaman untuk pengiriman paket ya, secara general. Jadi bukan lebih ke FedEx, tapi ini pengalaman tentang pengiriman paket. Jadi yang sering dirasakan oleh konsumen itu inconvenient returns, kemudian hard to manage deliveries. Nah, dari customer gains dan pain points tersebut, kemudian kita dapat menentukan apa customer jobs dari produk FedEx. Kita dapat menentukan bahwa produk FedEx itu dapat
share innovation, kemudian dapat ship products. Nah, setelah menentukan customer profile, berikutnya kita menentukan value dari permasalahan tersebut. Jadi bagaimana menentukan value itu, kita dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di customer profile. Contohnya misalnya ketika konsumen itu menginginkan safe package shipping, what is the solution that we can deliver to konsumen? Jadi solusinya itu misalnya dengan membuat easy drop off. Jadi dengan membuat solusi itu diharapkan mempermudah untuk pengiriman supaya pengirimannya itu aman dan mungkin dengan memberikan kategori-kategori terhadap produk yang dikirim juga. Misalnya kalau produknya itu pecah belah atau fragile, kita dapat memberikan stiker di dalam delivery produknya bahwa itu produk yang pecah belah atau gampang pecah, fragile. Atau misalnya produk itu berupa dokumen, jadi nanti ada keterangannya kalau itu dokumen penting, jadi tidak boleh terkena air atau terkena apapun gitu. Nah, solusi seperti itu yang bisa ditawarkan ke konsumennya. Kemudian bagaimana ketika konsumen menginginkan pengiriman barangnya itu dapat diketahui prosesnya supaya konsumen tidak cemas produknya itu kira-kira akan sampai ke tujuan konsumennya itu kapan. Nah, solusinya itu dengan menggunakan secure tracking tools. Jadi sekarang kita dapat melihat ketika seller menginput nomor airway bills-nya, kita dapat melihat sejauh mana tracking barang yang dikirim oleh seller itu sudah sampai mana. Jadi kalau misalnya sudah dikirim, berarti pertama kali dikirim di hari pertama sudah sampai mana. Kemudian hari kedua kita dapat melihat, oh ternyata tertahan di bandara atau tertahan di di cabang tempat drop off-nya, atau misalnya di hari keempat atau kelima kita dapat mengetahui bahwa barang kita akan nyampe. Nah, jadi itu solusi yang bisa ditawarkan dari permasalahan-permasalahan yang muncul di customer pains. Kemudian berikutnya, untuk mengetahui bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan oleh konsumen atau tidak disukai oleh konsumen di dalam pain points. Contohnya misalnya tadi inconvenient returns. Jadi solusinya itu bagaimana untuk supaya pengembalian barangnya itu atau pengiriman barangnya itu mudah dilakukan oleh konsumen. Solusinya adalah dengan menyediakan 1,000 drop-off location. Jadi diperbanyak lokasi drop-off-nya untuk mempermudah konsumen dapat melakukan pengiriman barang. Kemudian untuk permasalahan hard to manage deliveries, tadi kalau yang sebelumnya keinginannya itu ingin mengirimkan barang tapi cemas gitu kalau barangnya itu tidak sampai. Tadi ada pengamannya, misalnya secure tracking tools itu dengan memberikan label misalnya fragile atau dokumen atau misalnya barang-barang penting apa. Nah itu dengan secure tracking tools. Kemudian di pain points-nya ketika konsumennya itu ingin mengetahui proses delivery-nya itu sudah sampai mana. Solusinya itu dengan memberikan tracking notification. Jadi konsumen dapat melihat barang yang dikirimkan oleh FedEx itu sudah sampai mana. Nah, dari solusi-solusi yang ada di Gain Creators dan Find Relievers ini, kita dapat menentukan kira-kira produk dan service dari produk FedEx itu apa. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa produk FedEx itu adalah dapat
sebuah bisnis untuk Dropbox, kemudian delivery manager juga. Nah, jadi di sebelah kiri kita dapat mengetahui value dari produk FedEx itu adalah easy drop-offs, secure tracking, have tracking notification, thousand of drop-off location, and delivery manager Dropbox. Kemudian untuk contoh-contoh yang lainnya, nanti kalian bisa menentukan kira-kira kalau ingin menentukan value, berarti hal yang harus pertama dilakukan pertama kali adalah menentukan customer profile-nya dulu. Jadi kita harus mengetahui what is customer gains. Jadi customer gains itu adalah goals atau hope dari customers-nya itu seperti apa. Kemudian pain point, jadi menentukan pain point atau negative feelings atau hal yang tidak diinginkan oleh konsumen itu seperti apa. Kemudian baru menentukan customer job-nya. Jadi customer job itu apa yang bisa dilakukan oleh produknya. Jadi lebih ke kategori produknya itu goals-nya seperti apa. Misalnya kalau FedEx itu berarti untuk shipping products. Jadi lebih ke fungsi produknya itu seperti apa. Nah, kemudian dari customer profile tersebut kita dapat menentukan solusinya itu. Kalau untuk customer gain, solusinya itu berupa gain creators. Kemudian untuk pain points, solusinya itu bisa menentukan dengan pain relievers. Kemudian kita dapat menentukan apa jenis dari brand yang akan kita tawarkan ke konsumen di dalam produk dan service. Baru kita dapat menganalisis bahwa value dari produk kita adalah apa dari yang dideskripsikan di value map. Kemudian hal berikutnya untuk menentukan communication strategy adalah who are you attempting to reach with your brand, the group of customer that the messaging will resonate with. Jadi untuk menentukan kira-kira siapa yang dapat menjangkau produk kita. Jadi kita harus menentukan siapa target audiensnya supaya nanti message yang akan di deliver to konsumen itu dapat kita tentukan dari awal. Misalnya kalau target audiensnya itu anak muda, kita harus mengetahui psikografinya itu seperti apa, lifestyle-nya seperti apa. Jadi kita dapat menentukan customer journey-nya seperti apa. Kemudian gaya hidupnya, pain points-nya sebelumnya seperti apa dari penentuan target audience ini. Jadi kalau kita dari awal sudah menentukan customer profile-nya, kita dapat lebih jelas nanti mengkomunikasikan message-nya itu seperti apa terhadap brand kita. Karena berbeda segmen usia atau lifestyle atau penghasilan atau salary itu akan mempengaruhi komunikasi yang akan kita sampaikan dari brand yang kita tawarkan. And the final step of communication strategy is how will you reach them? How will you reach them? You can choose the mix of tool in which channel the messaging will communicate to the target audience. So in this final stage, you can choose the model of ISAS to create customer journey. For this reason, creating a customer journey framework with the ISAS model as a concept is a common way of using it. Jadi kita dapat menggunakan metode ISAS kalau kita produknya itu lebih ke menawarkan digital marketing. Jadi nanti tidak hanya berhenti sampai action. Jadi di action itu
konsumen dapat forecast produk kita, tetapi supaya produk kita bertahan lebih lama lagi atau long term product, we must do the share activity for the brand. Jadi di dalam tahapan ISAS ini, yang pertama ada attention, kemudian interest, search, action, dan share. Di tahapan attention, getting to know about the product or service. And then in interest, we know that the product has the same benefit for them. And then in the search, we can search for the product and review. And action, in action activity, we can know who is purchase our product. Is it has good review or bad review? And then in final activity, we can know who share the feedback about the product with others. Nah, jadi di dalam ISAS produk ini tidak hanya berhenti sampai konsumen itu melakukan action atau forecast dari produk kita. Jadi setelah tahapan share itu diharapkan konsumen dapat mengulang kembali kira-kira produk kita itu bisa didapatkan di mana saja. Jadi di tahapan ISAS ini diharapkan dapat melakukan forecast produk secara terus-menerus atau repeat. Nah, tahapan dari ISAS produk ini, jadi yang pertama di tahapan attention, we can identify the target and differentiate your product from competitors. And then in interest category, we can create interesting prices and highlight of the benefit of the product for your target. And then in search, you can use SEO or SEM to know berapa banyak konsumen mencari produk kita. Kemudian in action, we can build a website or landing page where the product can easily be purchased. Jadi di tahapan action ini konsumen diharapkan dapat membeli atau menggunakan produk atau service yang kita tawarkan. Jadi bagaimana caranya konsumen itu mendapatkan produk kita? Kita harus membangun media, kira-kira media apa supaya konsumen itu mudah melakukan purchasing-nya. Apakah melalui website atau misalnya melalui online selling seperti misalnya e-commerce atau sosial media, atau misalnya offline store, itu bisa juga. Kemudian di tahapan terakhir, tahapan share, how to improve customer satisfaction and provide incentive. Jadi di tahapan share ini diharapkan konsumen dapat memberikan testimoni atau kepuasan bagaimana ketika dia puas dengan produk dan men-share kepuasannya tersebut, kita dapat menciptakan media atau menentukan media kira-kira apa yang dapat mengimprove customer satisfaction itu. Kita dapat membuat misalnya dengan menciptakan fitur rating atau komen di aplikasinya, atau misalnya menyediakan kolom komentar di website ketika ingin mengetahui produk kita itu memiliki review yang bagus atau tidak. Nah, itu sampai ke tahapan share ya. Jadi media apa yang bisa digunakan untuk tahapan-tahapan strategi marketing tadi? Jadi yang pertama itu attention, we can choose web adverts, commercial, social media, newspaper, or etc. Jadi di tahapan attention ini bagaimana konsumen itu dapat dibuat tertarik gitu. Jadi bagaimana menarik perhatian
menarik perhatian konsumen dengan mempromosikan media kita. Nah, caranya itu bisa melalui komersial itu bisa melalui komersial TV atau komersial YouTube kalau sekarang, kemudian bisa juga di platform sosial media seperti misalnya Instagram, TikTok, atau sosial media yang lainnya, atau misalnya kalau newspaper cetak mungkin udah jarang ya sekarang, jadi lebih ke newspaper elektronik, misalnya ada iklan yang mempromosikan keunggulan dari produk kita tuh seperti apa supaya konsumen penasaran dan melihat iklan tersebut. Nah, kalau konsumen sudah melihat iklan yang kita tawarkan di media tersebut, berarti tahapan attention itu sudah berhasil. Nah, di tahapan berikutnya, kemudian interest. Jadi bagaimana konsumen itu dapat merecognize produk atau service kita setelah konsumen tertarik melihat iklannya, kemudian diharapkan konsumen itu dapat makin interest lagi terhadap produk kita. Nah, bagaimana caranya untuk membuat semakin menarik perhatian interest dari konsumen? Jadi hal yang pertama kita lakukan, we can following craft marketing copy highlighting how the product or service will benefit to customer, and then we can create a unique eye-catching design that catch the attention of the customer, and then we can also portray a storyline that customer can identify with. Jadi di tahapan interest ini kita dapat menentukan kira-kira apa yang semakin membuat konsumen itu tertarik. Jadi kita dapat menciptakan media-media yang unik, yang misalnya dapat eye-catching design supaya makin tertarik lagi, atau kita bisa menambahkan storyline misalnya dengan menjual cerita yang membawa emosi konsumennya itu supaya konsumen itu tahu cerita di balik produk tersebut, sehingga emosi dari konsumen itu akan semakin terbawa dan semakin terpengaruh. Nah, setelah konsumen terpengaruh, berarti tahapan dari interest ini sudah berhasil. Kemudian tahapan berikutnya adalah search, bagaimana konsumen itu dapat mencari atau mendapatkan produk atau service yang sudah kita tawarkan. Jadi di tahapan search ini kita harus mengimplementasikan SEO dan mengukur SEM, bagaimana kita dapat mengetahui produk review kita bisa melalui website dengan menyediakan kolom untuk pencarian produk atau pembelian produk kita. Jadi kita dapat membeli dari website misalnya, atau misalnya dari sosial media nanti diarahkan ke e-commerce atau ke offline store-nya. Nah, di tahapan search itu kita harus menentukan kira-kira media apa supaya konsumen itu dapat dengan mudah mendapatkan produk yang ditawarkan dari media-media sebelumnya. Kemudian tahap berikutnya adalah action. Jadi di tahapan action ini konsumen melakukan purchasing produk atau service supaya konsumen itu dengan mudah melakukan action atau purchasing. Kita harus menyediakan kira-kira setelah melakukan purchase, apakah prosesnya itu melalui pembelanjaan online, misalnya dengan pembelanjaan di website atau pembelanjaan di aplikasi atau e-commerce. Kalau e-commerce pasti sudah memiliki teknik untuk pembayarannya itu melalui platform e-commerce tersebut. Tapi kalau misalnya melalui website atau aplikasi, apakah
dari aplikasi itu sama seperti e-commerce, melakukan pembayarannya dengan berbagai cara metode pembayaran, sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi, atau kalau misalnya melalui website, transfer to bank directly, or credit card, or many payment seperti e-commerce. Jadi metode pembayaran yang ditawarkan itu akan mempengaruhi experience dari usernya juga. Jadi kalau misalnya metode pembayarannya itu hanya disediakan satu metode saja. Nah, bisa jadi misalnya kalau konsumennya yang agak rewel, kemungkinan konsumen tersebut akan memiliki experience, malas ya kalau misalnya beli produk di sini karena pembayarannya aja hanya satu jenis bank. Kemudian kalau misalnya kita memiliki bank yang lain, nanti kena charge berapa persen. Ada juga tipe konsumen yang memiliki perhitungan seperti itu. Jadi metode pembayaran juga itu harus diperhitungkan di dalam tahapan yang action ini, karena di tahapan action menentukan bagaimana konsumen dapat menggunakan atau membeli produk kita. Kemudian yang terakhir adalah tahapan share. Jadi di tahapan share ini konsumen dapat dengan mudah memberikan review terhadap produk kita ketika mereka puas. Jadi ketika experience mereka bagus terhadap produk kita, mereka dengan sukarela memberikan komentar atau review positif terhadap produk kita, dan otomatis dari review tersebut akan menaikkan purchase dari produk tersebut. Jadi di tahapan share ini dapat membantu juga produk kita dapat lebih meningkat lagi penjualannya, karena testimoni langsung dari produk itu sangat menentukan bagaimana kualitas produk atau service yang kita tawarkan itu bagus atau tidak untuk konsumen. Jadi kalau konsumen memberikan komentar positif, kemungkinan konsumen yang calon pembeli juga akan yakin terhadap produk yang akan dibelinya bahwa produk tersebut bagus. Apalagi misalnya testimoninya dengan memberikan atau upload gambar bahwa produk yang diterimanya itu kualitasnya sangat bagus. Jadi itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya reviewnya negatif, pasti konsumen juga akan ragu apakah betul gitu yang dirasakan oleh konsumennya itu misalnya produk yang negatif. Nah, kemungkinan itu akan mempengaruhi. Jadi kalau misalnya ada review negatif di antara review-review yang positif, itu akan berpengaruh, meskipun tidak berpengaruh 100%, tapi mengurangi kepercayaan dari konsumen. Jadi untuk tahapan share ini adalah betul-betul murni apa yang dirasakan oleh konsumennya melalui review produk. Jadi review produk itu bisa langsung di aplikasinya dengan memberikan rating. Kalau sekarang misalnya rating bintang 5, atau misalnya dengan memberikan komentar, atau misalnya memberikan masukan langsung ke customer service-nya melalui website atau melalui hotline email atau telepon atau sosial media. Jadi sekarang banyak platform yang disediakan untuk melakukan engage dengan konsumen. Jadi dengan melakukan engage itu diharapkan produk dapat bertahan lama, kemudian dapat mengetahui keinginan dan apa yang tidak disukai oleh konsumennya, sehingga produk atau brand yang kita pasarkan itu dapat melakukan perbaikan secara terus-menerus. Jadi perbaikan untuk produk itu tidak berhenti sampai produknya itu dari baru dibuat kemudian di launching, tapi produk itu akan terus melakukan perbaikan sampai produk itu terus-terusan digunakan oleh konsumennya, karena selera dari konsumen juga akan berubah seiring dengan waktu, sehingga kita harus mengetahui dengan cepat
bagaimana perubahan selera konsumen tersebut. Nah, tahapan share ini dapat membantu untuk mereview apa yang tidak disukai dan disukai oleh konsumennya. Nah, selain tahapan strategi komunikasi ISS tadi, kita dapat juga menentukan bagaimana communication objektif dari produk kita. Jadi kita dapat menentukan tidak hanya strategi, tapi kita harus menentukan bagaimana produk kita dapat tersebar luas di pasaran dan diterima baik oleh konsumennya. Jadi kita harus define your communication objective. We must know what the objective of the product communication. Kemudian yang berikutnya adalah perform situation analysis. Jadi ketika kita ingin melakukan perbaikan dari produk selain dari testimoni konsumennya langsung, kita harus menganalisis juga produk sejenis yang produknya mirip dengan produk yang kita tawarkan. Jadi kita harus mengetahui strength, weakness, opportunities, and threats dari produk sejenis. Atau yang biasa disebut dengan SWOT analysis. Jadi di SWOT analysis ini kita menentukan dulu apa kekuatan atau strength dari produknya, kemudian apa kelemahan dari produk sejenis dengan brand yang kita tawarkan, peluangnya itu seperti apa atau opportunities-nya seperti apa, dan ancamannya seperti apa. Dari keempat elemen SWOT tersebut, kemudian kita dapat menganalisis kira-kira apa yang tidak ada di produk saingan kita dapat kita ambil menjadi keunggulan dari produk yang akan kita tawarkan nanti. Nah, yang terakhir, untuk menentukan communication strategi, kita dapat menentukan rencana sebuah framework. Jadi untuk menentukan rencana framework kita dapat melakukan pendekatan melalui digital marketing. Kita dapat membuat sebuah agile atau strategic approach bagaimana produk itu dapat sampai ke tahapan engage. Jadi yang diharapkan di terakhir ini konsumen dan bisnis dapat melakukan engage. Jadi tahapan yang pertama itu melakukan planning terhadap brand kita, kemudian bagaimana kita dapat mereach konsumen kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat atau menyediakan search engine, kemudian social networks, publisher atau blogs melalui media-media tersebut. Kemudian tahapan berikutnya di tahapan act, jadi bagaimana konsumen itu melakukan decision making untuk purchase produk kita dapat menyediakan misalnya website, kemudian blog atau community atau interactive tools lainnya. Nah, yang terakhir bagaimana konsumen itu dapat melakukan convert produk atau purchase produk, kita dapat menyediakan platform atau media seperti misalnya e-commerce atau misalnya dengan membuat produk yang unggul dan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan menyediakan harga yang terbaik untuk konsumennya dan melakukan promosi-promosi lainnya seperti misalnya bisa melakukan diskon atau apapun gitu. Kemudian di tahapan yang terakhir yang diharapkan itu adalah melakukan engage supaya produk kita dapat bertahan lama di pasaran. Jadi kita harus melakukan engage bagaimana konsumen itu dapat melakukan repeat purchase. Jadi yang diharapkan itu adalah lifetime value. Produk kita tidak hanya berhenti 1-5 tahun, tapi diharapkan dapat
bertahan lama. Nah, kita harus melakukan engage. Yang berikut di tahapan engage itu selain repeat broadcast, kita harus memiliki satisfaction and loyalty, dan yang terakhir advocacy. Nah, hal-hal tersebut adalah kunci bagaimana kita dapat melakukan engagement secara terus-menerus agar konsumen melakukan purchase dari produk kita. Nah, that's all for me today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Sri. So we have come to Q&A session. So everyone, if you have a question, you can raise your hand and ask directly to the presenter, or you can put it on the chat box. So do we have any question? Hello guys, are you there? Nggak ada mahasiswanya. Ya, Sausan. Okay. Oh iya, ada saus. Okay, good afternoon, morning. Thank you for Ms. Nurfaiza and Mr. for today's material. My question is for Ms. Nurfaiza. So you mentioned that our design needs to be simple and recognized easily because or short span of attention. And from what I encountered, it's sometimes hard to convince businesses to have that approach of simplicity because they tend to have a lot of things to say and they want to include a lot of things on their design. What do you think is the best approach to kind of convince them of this simple design? Okay. Understood. Okay, there are a lot of things that in mind basically that you want to apply into your promotional items basically, right? Am I right? Susan, right? Yes. Okay, so basically what you want to do is that you have to make sure that you have the strategic planning. That is what also being mentioned by me previously in the previous session, okay, where you have to make sure that you strategize what you want so that your main objective is well delivered to your targeted audience. So when you want to produce something, okay, you need to make sure that first is of course your objective, am I right? And then secondly, you have to make sure that you planned whether the one that you want to approach are more on the hard sell or soft sell. Okay, your message that you want to deliver, your approaches that you want to deliver, whether it is directly to informed or indirectly inform your client. And that is why also these two that you have already stated just now, okay, it has to be collaborate with the body copy. So if let's say body copy, I always highlight this in my class also, okay, because you have like a lot in your mind. Okay, if let's say you planned, you have the strategic planning, that is why when you want to produce something, you should understand what you want to produce, whether it is ATL, above the line, okay, or TTL or BTL. Okay, so the selection that you have chosen, in case you want to produce some continuous approach or continuous ads, okay, you have teasers, you have final ads, you have press ad, you have online social media ads. So that is why you strategize whether you want to have teasers. It is continuously indirectly or directly the message delivered to the people. So if you understand what is teasers, you should know that it starts from a question marks,
and then it starts from the supporting, and then finally is the answer of it. So the one that you have in mind, it is going to apply in one of them. Example, okay? And then all the message that you have also, it is supported by the copywriting that you have. You have headline, you have sub-headline, you have also body copy. So headline is apa yang ditekankan. So sub-headline is the supporting of what you have stated in your headline. And body copy is more on the explanation, but you shouldn't put in like 250 patah perkataan di dalam poster itu. It has to be as simple as possible. Maksud simplicity, the meaning of simplicity is not that one image, one post, one logo, one image, one headline. Okay, sometimes, especially when it comes to a new brand or a new services, you need to make sure that you explain to the customers first. You describe what you want to do first. Okay, we are not approaching, or we are not displaying products such as Nike, such as Adidas, such as other brand, Air Asia, okay, that people already know. Okay, if let's say you are approaching or you are delivering messages for this brand just now, which are the well-known brand, it's okay. That is why if let's say you see all those brands such as Nike, such as Adidas, they can just paste their logo on the advertisement, okay? Because people know already. But if let's say you want to create a brand for Dunkin' Donut or for Jeko Donut, okay, you have explanation for that. Example, if let's say you want to do promotion, discount, okay, Christmas is coming on the end of December, right? So you have a promotion for Christmas. Anyone who wants to buy donuts, okay, there are discount. You don't have to write down a long justification that this discount is for what. But you can just put in some and the numbers and what, free what, things like that. Susan, is it okay? Yes. Explain. So from Mm. what I understand, like all that information needs to be broken down into several medias that can be released through time, right? True. Okay. Like the one that I shown just now, right? Nescafe, right? It has a lot of message that they want to deliver. Okay. And the targeted audience also, it's different. If let's say we see, okay, we have those people who always on the laptop. We have people who always use their brain to think when they work. We have also people who work, orang kata bekerja keras, right? Seperti di pelantar minyak and all that. So the way they approach also different, and the visual that they use also different, things like that. All right. Thank you, Miss. You're welcome. Okay, is it clear, Susan? Yes, it's clear. Thank you. Okay, thank you for your question. Is there any more question? Anyone? Don't be shy. Hello. Yeah, so silent. You ITM students, any question? Lepas ni mau diketuk-ketuk mereka ni. Hello. Hello, student. Sudah clear kali, Mister. Mungkin. Okay, so if there is no more question, maybe we can end this session. Is it okay?
Hello, But can you hear my Sena, it voice? seems like it's breaking from your side or from my side. Ya, eh, Oh, I'm koneksinya sorry. kurang bagus. Is it clear now? Yeah, Sekarang sudah terdengar jelas? yeah. Oke. Apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa kita akhiri sesi hari ini. Apakah tidak apa-apa? Oke. So, thank you all for joining. Sena start, yeah. Iya, ya. Hello, can you hear me now? Yeah. Okay. Before we close this session, I would like to invite all of you to open the camera. So we are going to have a photo session. And after that, I will going to share the feedback link. So kindly fill out the feedback link so you can earn the certificate from this class. Okay. So everyone, please open your camera. Hello. So I have shared the feedback link. So kindly check out the chat box. So please don't forget to fill out the feedback link before you leave the room. Okay. So for now, kindly turn on your camera. Kenapa Mbak kurang ini? Oh, udah ke Jakarta, Mbak. Okay. I will count to 3. So we are going to have a photo. Put your best smile. 1, 2, 3. Okay, one more. Ya, oke. 1, 2, 3. Okay. Thank you everyone. Terima kasih Ibu Sri Sudewi dan terima kasih Dr. Nur Faiza Muhammad Nur for your lecturer. So kindly we will meet you again on the another session in online class or another event. So thank you so much for your attendance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you.